Chinabank ATM balance inquiry and withdrawal. How to check balance and withdraw cash using Chinabank ATM machine. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, meron akong Chinabank ATM and ito yung process kung paano makapag-balance inquiry, kung saan makikita mo yung balance or laman na account mo, and also paano ka rin makakapag-withdraw gamit yung Chinabank ATM card mo sa Chinabank ATM machine. So, ito yung Chinabank ATM machine and i-insert ko dito yung ATM card ko. And dito, i-enter ko lang yung PIN na sinetup ko sa ATM ko. And then, once i-accept na yung PIN, ito na yung mga menu. So, piliin ko yung inquiry para malaman ko yung balance. And piliin ko yung savings, since savings account yung account ko sa Chinabank. And dito, merong PHP na button. So, press and hold ko to para makita ko yung laman na account ko. So, balik tayo sa main menu. And nandito na ulit tayo sa menu. Pipiliin ko yung withdraw cash. And i-enter ko dito yung amount na gusto kong i-withdraw. So, 100 pesos. And sinap ko yung savings account. And for receipt, piliin ko na lang yung yes. Pwede rin namang no. Pero pag yes ang pinili nyo is maglalabas to ng resibo itong ATM machine. And kunin ko na yung ATM card ko. And also yung cash. Huwag din kalimutan kunin yung perang i-withdraw. And ito na yung resibo. Minsan may resibo, minsan wala. Lalo kung wala ng ganitong paper. So ito yung balance ko. And ayun lang, ganun kabilis mag-balance inquiry and mag-withdraw gamit yung ATM card mo sa Chinabank ATM machine. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. Please check this. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!